Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hari Bo, 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 Prabhupada ki jai.
Vrindavan Damki, Shimaya Purnamadip Damki, Manamaiki, Gangamaiki, Bhakti Deviki, Samveda Bhakti Vediki, Tulasi Maharaniki, Shishi Guanganichanandaki, Harinam Sankitanki, Sankitan Yogiki, Nitai Gaukamanandi, Slava Sebastian Shapi, Slava Sebastian Shapi, Slava Sebastian Shapi, Slava Shishi Guriga. Oh, I guess you can put it. But you need it. I mean, if you put it on the screen, but you need to read it. You have a phone? You have it on your phone? Somebody has a phone with Bhagavad Gita. Есть на телефоне Бхагавад-гита для переводчика? Русская. A whole bunch of them. Just give her the phone. She can navigate. Hare Krishna. So, are you having a good time for the festival? Как ваш фестиваль? Вы хорошо проводите время? Very nice. Очень здорово. It's nice the weather became, it's good the weather became nice again today. Хорошо, что сегодня распогодилось снова. So today we're going to talk about self-realization as explained by Bhagavad Gita. Мы будем обсуждать самосовершенствование и саморазвитие, как оно описано в Бхагавад-гите. So the whole scheme is actually there in Bhagavad Gita. What do we want to accomplish? То есть в Бхагавад-гите там есть вся схема, весь порядок того, чего мы хотим достигнуть. And so, you know, I think I told you over the last couple of days, my background is engineering, my education is engineering. На прошлых лекциях я уже упоминал, что прежде я обучался в инженерии, то есть у меня инженерское образование. So this gives me a particular orientation to reality. То есть это дает мне определенный взгляд на реальность. In that I'm always looking at things and trying to understand how are they supposed to work. То есть я всегда рассматриваю вещи в том контексте, как они построены, как они работают. And I look at Krishna consciousness that same way too. И также я смотрю на сознание Кришны. So I'm very analytical. Я очень аналитического склада. What they say, right brain or left brain? One of the brains. Какая левая слоя мозга, правда? And yeah, so anyway, so I look for methods, analysis, things like that. Так или иначе, я всегда ищу разные методы, процессы, анализирую. Medini Pati, he tells all the nice stories. Меднипати, он рассказывает всякие такие интересные истории. I'm not so good with the stories, but he tells a lot of nice stories. Он очень много здоровских историй рассказывает, и у меня не так с этим хорошо. Anyway, so I don't have too many stories today, just some analysis. Сегодня не будет слишком много историй, будет анализ. Okay, so Arjuna is our friend in Bhagavad Gita. Арджуна — это наш друг в Бхагавад-гите. He's asking questions on our behalf. Он вопрошает ради нашего блага.
So we don't have to come up with all the questions ourselves. Arjuna did that work for us. Нам уже не надо все эти вопросы задавать, чтобы они у нас возникали, потому что всю эту работу уже проделал Арджуна. So Arjuna is beginning in the second chapter. He wants to know what is the nature of a person who has achieved transcendence. И вот во второй главе Арджуна начинает спрашивать, какова же природа человека, который достиг трансцендентности. So this is text 254. Текст 254, если у кого-то есть. Arjuna said, "Oh Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? How does he walk?" Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли, как он сидит и как ходит?» So this is the goal, right? To achieve transcendence. То есть это цель, достичь трансцендентности. And so Arjuna is asking this question: What does that mean? И Арджуна спрашивает, что же это означает? You know, people, we were explaining the other day, people generally they don't really know what spiritual means. Ранее мы уже обсуждали и говорили о том, что люди на самом деле должны понимать, что такое духовность. And so there's many cheaters there who will take advantage of the naive and unsuspecting. И есть много обманщиков, которые как бы воспользуются наивностью людей. Same thing, right? Yes. Take advantage. So therefore, this is very important for us to understand. What does that person look like? Or especially for us to understand, how do I know when I've achieved that? И поэтому для нас очень важно понять, как же такой человек выглядит, и тем более важно понять, каков буду я, когда достигну этого уровня. Because we go on chanting, we go on doing our sadhana, and maybe I've transcendental already, and I don't even know it. Потому что мы продолжаем следовать процессу, мы следуем саду, не успеваем. Может быть, я уже на трансцендентном уровне, как я это узнаю? Может быть, я уже там. So, Arjuna is asking, and Krishna gives the answer. И Кришна дает ответ. When a person gives up all varieties of desire for sense gratification. Next sloka, 55. Верховный Господь сказал о Партха, человек, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, Which arise from mental concoction. как берущий Anyway, it's just continuing. And when his mind, purified, finds satisfaction in the self alone, he is situated in pure transcendental consciousness. Человек, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах и черпает удовлетворение только в своем истинном «Я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием. So this is the first thing. We no longer desire sense gratification. То есть первый момент заключается в том, что у нас нет больше желания чувственных удовольствий. That's significant. Это очень важный момент. Because the conditioned soul is being forced to act by desire for sense gratification. Потому что обусловленные души, их практически заставляют действовать так, чтобы удовлетворять свое желание чувственных наслаждений. I went for a walk down on the seaboard today. Я сегодня прогуливался в сторону моря. And just on the other side of the hotel, there's that one restaurant and bar. They're playing rock and roll. They're playing dance music. И на другой стороне дороги от отеля там какой-то бар, ресторан, и там играет музыка танцевальная. And so I was walking by there, and I was imagining, couples they're going there, and they want to go dance. И вот я думала о том, что вот пары, например, проходят мимо, и у них появляется желание танцевать. So they hear the music and they want it. Они слышат музыку и хотят танцевать. Okay, so it seems natural enough, yeah. То есть это выглядит вполне естественным, да? But actually, for a person who's transcendentally situated, they're not attracted by material things like that. Но на самом деле человек, который твердо утвержден на трансцендентной платформе, его не привлекают такие материальные вещи. They're not attracted by any kind of sense gratification. И на самом деле этих людей не привлекают никакие виды чувственных удовольствий. They don't go to movies. Они не ходят в кино. Don't go to
I don't know, whatever, performances. Они не ходят никакие представления. They're not interested in those things. Им вообще не интересны эти вещи. So materialistic people, they generally think that, oh, those saints, they're very boring. Материалистичные люди, они в основном думают, что все эти святые очень скучные. They don't have any fun. И вообще у них веселья никакого нет. Come on, let's have fun. Давайте немножко развлечемся, повеселимся. So, what's the difference, huh? И в чем же разница? For a person who is transcendently situated, he's enjoying, his satisfaction comes from a different experience. Человек, находящийся на трансцендентном уровне, его удовлетворение и его наслаждение, оно происходит из другого опыта. So just like we were all young at one time, we had our toys. Например, когда мы все были помоложе, у нас были наши игрушки. Like we see the children here. Мы видим здесь дети. They brought their toys. Они приносят с собой игрушки. Any of you adults, you bring your toys with you? А если вы взрослые, вы с собой игрушки приносите? Ladies, you bring your dollies. You maybe don't. Девушки приносите с собой своих кукол. And then you bring your toy trucks. А мужчины грузовички игрушечные. Oh, come on, that's fun. Ну это же весело, давайте веселимся. So, why? It's a different standard of enjoyment, right? Почему? Потому что это совершенно другой стандарт наслаждения. You become adult, you don't have the same standard of enjoyment as when you were a child. И вы повзрослели, и ваш стандарт наслаждения уже не такой, как был в детстве. But if you take the toys away from the children, they'll cry. Если у детей игрушки забрать, они плачут. Нет. I want my toy. Я хочу мою игрушку. And the same thing you tell the adults, no, we're not going to go dancing. What? И то же самое, если сказать взрослым, нет, мы не пойдем танцевать, что? So, it's the same thing. То же самое. Really. And then transcendence is another level of enjoyment or happiness that's beyond this material sense gratification. А трансцендентный уровень — это еще другой уровень наслаждения или счастья, который находится за пределом материальных чувственных наслаждений. It's not that there is no enjoyment. Это не то, что там нет наслаждения. In fact, there's even higher enjoyment. На самом деле там наслаждение, оно еще более высокое. More complete and fulfilling enjoyment. Оно намного больше и намного полнее доставляет удовольствие. Because that sense gratification, the enjoyment from that has a beginning and it has an end. Потому что касается чувственных наслаждений, то у них есть начало, есть конец. So it's inferior to transcendental enjoyment, which does not have an end. То есть эти чувственные наслаждения, они находятся в более низком положении в отношении трансцендентных удовольствий, потому что трансцендентные не заканчиваются. Now the mind is the nexus. We were explaining that the other day also. The mind is the nexus of the senses. Nexus, remember? Nexus. It's the same word, I think, isn't it? Nexus. The central point. No, anybody know nexus? Кто-нибудь знает, как переводится слово nexus? No, it's the central point. Okay. Это центральный момент. So all the senses they bring, the sense. The sense stimulation, it comes to the mind. The mind is where that enjoyment is taking place. То есть от чувств вся информация о наслаждении, она идет в ум и там как бы концентрируется. So the senses, if you ask, okay, where is the enjoyment taking place? Если вы спросите, хорошо, где начинается наслаждение, где оно происходит? If I eat some nice food, where is the enjoyment taking place? Если я поем вкусную еду, где происходит наслаждение? On the tongue? На языке? No, in the mind. Нет, в уме. The mind takes that sense stimulation and interprets it as good or bad, desirable or undesirable. Он принимает вот эту стимуляцию чувств, которая происходит, и он решает, хорошо это или плохо, желанно это или нежеланно. And so the mind is actually the element that's acting as the enjoyer. То есть ум, он является тем элементом, который непосредственно действует как наслаждающийся. And the way the mind wants to enjoy is through the sense stimulation. И ум хочет наслаждаться через стимуляцию чувств. To see nice things, hear nice music, taste nice things, and so on.
видеть приятные вещи, слышать приятную музыку, чувствовать на языке приятное и так далее, приятный вкус. So that's the nature, that's the mind of the conditioned soul. Таков ум, это природа ума обусловленной души. And Krishna is explaining that for the liberated soul, for the person in transcendence, they achieve satisfaction from the self alone. И Кришна объясняет, что для души, которая находится, для человека, который находится на трансцендентном уровне, он получает удовлетворение от истинного Я. When his mind thus purified finds satisfaction in the self alone. Когда ум очищен, он получает наслаждение от самого Я. So this means the happiness is within. То есть это означает, что счастье находится внутри. The happiness for a person in transcendence doesn't come from outside. He experiences that within. Счастье для человека, находящегося на трансцендентном уровне, он не получает его извне, он испытывает его внутри. And because of that, there's nothing that can take it away from him. И из-за этого никто не может у него забрать это счастье. And there's nothing he needs for it. It's self-contained. Ему ничего не нужно извне, как бы он самоудовлетворен, самодостаточен. So Krishna continues. Кришна продолжает. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. So, this means no duality. Это означает двойственности нет. Good or bad. Хорошее, плохое. The liberated soul is not affected by so-called good or bad. Освобожденная душа не находится под влиянием так называемых категорий хорошее и плохое. Where does good and bad come from? Откуда происходит хорошее и Or плохое? we can ask, where does duality come from? Или мы можем спросить, откуда возникает двойственность? Okay, now, if the mind is taking the position of being the enjoyer, Если ум занимает положение наслаждающегося, and the mind is deciding, I like this, I don't like that. и ум решает, мне это нравится, это не нравится. Because why? Why do we make that decision? Почему? Почему мы это решение принимаем? Because we can't enjoy everything. Потому что мы не можем наслаждаться всем. Not possible. Это невозможно. We're very limited. Мы очень ограничены. We can only eat so much. Мы можем съесть только вот определенное количество. You can only listen to the same song so many times and then you hate it. Ну, эту же песню мы можем прослушать определенное количество раз, и потом возненавидим ее. Whatever kind of sense gratification there is, you can only do so much of it. Любой вид чувственных наслаждений имеет свое ограничение. Or if I like something, say the men will like, oh, I like this girl, but not those girls. So the women say, I like this man, but not those men. Или, например, мужчина говорит, мне нравится вон та девушка, а те девушки не нравятся. Или женщина говорит, мне нравится тот молодой человек, а эти не нравятся. So we're choosing, we're discriminating, this is good, that's bad. То есть мы выбираем, мы различаем, это хорошее, это плохое. Because it's based on my enjoyment. Потому что это основывается на моем наслаждении. So, what do? I'm actually the person who's creating that duality. Так что же я делаю? Получается, что я и есть та личность, которая создает эту двойственность. I create the duality. Я создаю It doesn't двойственность. exist outside of me. Она вне меня не существует. It's not the nature of this world. Это не природа этого мира. It's the nature of my mind. Это природа моего ума. I accept this, I reject that. Принимаю это, отказываю, отвергаю то. This one's good, that one's bad. Это хорошо, это плохо. So I create this duality, and the unfortunate thing is, I create the circumstances by which I suffer. Итак, я создаю эту двойственность, и печальный факт заключается в том, что я сам создаю ситуации, из которых происходят страдания. Because everybody is thinking, I'll get the good part and I'll avoid the bad part. Потому что все думают, вот, я достану хорошую часть чего-то, а плохую часть смогу избежать. Right? I'll get this that I want that, and somehow or other I'll avoid suffering.
Я хочу вот это, я это заполучу, и так или иначе мне удастся избежать страданий. Sorry, not possible. Извините, невозможно. Impossible. Невозможно. Because you can't get the good part of duality without the bad part. Потому что вы не можете заполучить хорошую часть двойственности и избежать негативную. They go together. Они все вместе идут. Just like the back end of the car follows the front end of the car. You can't separate them. Например, задняя часть машины следует за передней, нельзя их разделить. It's only separated by time. Разделяет их только время. And so, but the whole world is going on like this. Но весь мир, он вот таким образом действует. Yes, I'll enjoy, Я буду наслаждаться and I'll avoid the suffering. и избегу всех страданий. But, as we all know, there's a lot of suffering in this world. Но, как мы все знаем, в этом мире очень много страданий. So how to avoid that? Так как же этого избежать? We give up trying to be the enjoyer. Мы отказываемся от самого желания быть наслаждающимся. Right? That's not our position. Правильно? Это не наше положение. Krishna is the enjoyer. Кришна наслаждающийся. He explains this in 5:29. Он объясняет это в 5.22. You don't have to do it. Bhuktaram jakatapasam sarvalokam maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatamam shantam richiti. Krishna explains there, I'm the only enjoyer. Прошу прощения, 5.29. Кришна объясняет там, я единственный наслаждающийся. I am the proprietor of everything. Я владыка всего. And I am the only dearmost friend of others. И я, то есть я как бы собственник всего, и я единственный лучший друг всех. Now in 9:24, В 4.29, Krishna explains what в happens. 9.24 Кришна объясняет, Krishna explains what happens when we try to take his position. что происходит, когда мы пытаемся занять его положение. Let me see if I can remember the Sanskrit. Aham hi sarva yagyanam bhukta cha pavare vacha natumam abhijanati tat vimattas chavanti. Krishna explains, I am the only enjoyer. Кришна объясняет, я единственный наслаждающийся. And the master of all sacrifices. Those who do not recognize my true transcendental nature fall down. Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими, поэтому те, кто не постиг мою подлинную духовную природу, обречены на падение. Krishna is the only enjoyer. Кришна единственный наслаждающийся. Because why? Because he's the supreme enjoyer. Потому что он верховный наслаждающийся. He can enjoy unlimitedly. Он может наслаждаться бесконечно. How many girlfriends does Krishna have? Сколько подружек у Кришны есть? 16,108, but that's only on the earth planet. 16 108, но это только на Земле. That's only on the earth planet. Только на планете Земля. He has unlimited У girlfriends. него бесконечное количество How much can подружек. Krishna eat? Сколько Кришна может съесть? We eat 1 or 2 plates. He eats the whole feast. Мы хотим 2 тарелки, а он весь пир съедает. But Krishna, he's the actual enjoyer. Кришна, он тот, кто наслаждается на самом And деле. our relationship with him is that we should give him enjoyment. We should serve his senses. И наше отношение заключается в том, что мы должны даровать наслаждение ему, стараться наслаждать его чувством. And when we do that, we become free from duality. И когда мы делаем это, мы освобождаемся от двойственности. When we see this world in relationship to Krishna, that duality goes away. Когда мы видим, смотрим на этот мир в связи с Кришной, то вся двойственность исчезает. It's only because I don't see Krishna in this world that I'm subject to duality. I'm trying to take the place of Krishna as the enjoyer. Только из-за того, что я не вижу этот мир в связи с Кришной, я нахожусь под влиянием двойственности. Я думаю, что я наслаждающийся. So that way one becomes free from happiness and distress, honor and dishonor, good and bad. They're all the same. И таким образом мы хотим освободиться от счастья и несчастья, почета и непочета, хорошего и плохого. And then Krishna continues. И Кришна продолжает. One who is not disturbed, even amidst the so-called miseries of this world, or excited when there is happiness, and who is freed from attachment, fear, and anger, is a stage of steady mind or a transcendentally situated person. 256.
Извините. Тот, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Now, so Krishna is explaining this person in transcendence. Now he's going to explain how do we get there. Итак, Кришна объяснил, кто же является человеком на трансцендентном уровне, а дальше он объясняет, как мы можем достичь этого уровня. And the first thing he's going to explain is that we need to control our senses. И он начинает с того, что объясняет, что мы должны научиться подчинять свои чувства. Now, I want to recommend to you, when you study Bhagavad Gita, that you study it as a conversation. Я хочу рекомендовать вам, чтобы когда вы изучаете Бхагавад-гиту, вы подходили к ней как к диалогу. Just take all the slokas, don't look at the purports, take the slokas and try to organize it as a conversation. То есть возьмите все шлоки, не смотрите на комментарии, вот просто перевод стихов, и постарайтесь увидеть их как диалог. And you'll see, if you read it like that Krishna sometimes he changes the subject. He's talking about one thing, then he changes. И если вы так взглянете, то вы увидите, что иногда Кришна, он меняет предмет обсуждения. То есть он говорит сначала о чем-то, а потом тему меняет. So this means he's going to make a different point. Это означает, что он хочет какое-то другое утверждение сделать. So that's what he's doing here. И здесь он именно это делает. With the next sloka, then he was talking about this person in transcendence. Now he changes the subject. He says, one who is able to withdraw his senses from sense objects, just like a tortoise withdraws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. 258. I think before I read the different one. Прошу прощения, я, кажется, прочитала. Правильно, да? Хорошо, прошу прощения. Тот, кто подобно черепахе, втягивающий голову и конечности в панцирь, способен отвратить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. То есть мы видим, как Кришна меняет тему. So here Krishna is saying that one has to control their senses. Здесь Кришна говорит о том, что человек должен уметь контролировать свои чувства. So this is a very, very important thing in making progress in spiritual life. Это очень-очень важный момент в процессе духовного прогресса. Because before one endeavors in spiritual life, let's say, if one's, let's say, the normal conditioned soul, they don't endeavor to control their senses. They think I am the senses. То есть обычно обусловленная душа, она не пытается контролировать свои чувства, потому что думает, что я сам являюсь этим чувствами. We don't say, oh, my tongue wants to enjoy some food. No, I want to have some food. Мы не говорим, о, мой язык хочет наслаждаться пищей. Нет, мы говорим, я хочу кушать. Oh, my ears, they want to hear some music. No, I want to hear some music. Или нет, или мы не говорим, о, мои уши хотят послушать музыку. Мы говорим, нет, я хочу послушать музыку. So it's me. I want to enjoy. То есть это я хочу наслаждаться. But here now Krishna is saying, restrict your senses. Но здесь Кришна говорит, ограничьте свои чувства. Now, something very, very important happens when we endeavor to control our senses. И что-то очень-очень важное происходит, когда мы прилагаем усилия для контроля чувств. Because what this does is create a duality within us. То есть что происходит? Внутри нас возникает двойственность. So then, now we do this basically on the order of the spiritual master. И мы делаем это, основываясь на указаниях духовного учителя. Don't eat any meat, don't take any intoxication. Не ешьте мясо, не употребляйте интоксикации. Okay, so in the beginning maybe we like those things. Хорошо, может быть, вначале нам нравятся эти вещи. It's a little difficult perhaps to start trying to give those things up. И вначале, может быть, немножко сложно стараться отказаться от этих вещей. Then when I try to do that, I find there's a duality created within me. Part of me wants to do it, part of me says no. И когда я начинаю пытаться это сделать, я чувствую, как внутри меня возникает двойственность. Часть меня хочет это сделать, а часть меня говорит нет. So that duality wasn't there before. До этого не было никакой двойственности. Now I've got trouble. А теперь у меня проблемы. I thought spiritual life was supposed to make me
peaceful. Я думал, что духовная жизнь сделает меня умиротворенным. Now my mind's in turmoil. А теперь мой ум, он находится в полном возбуждении. So you've all seen the cartoon, right? You've got the angel on one shoulder and the devil on the other То shoulder. есть вы все видели мультик на одном плече ангел, на другом дьявол. And the devil saying, do it, do it. The И angel дьявол saying, no, no, no. говорит, делай, делай, а ангел, нет, нет, нет. Like this, huh? So this duality arises that now I have to struggle with. И вот это возникает двойственность, и нам приходится с ней бороться. So this is important because by this struggle, by this duality, that I can understand that I'm not these senses. И очень эта двойственность на самом деле очень важна, потому что благодаря ее возникновению я могу понять, я не являюсь этими чувствами. That there's another part of me that's in conflict with what my senses desire. Есть другая часть меня, которая находится в конфликте с той частью, с тем, чего желают мои чувства. So who am I? Кто же я? So this is what we need to go through. Это вот то, через что нам нужно узнать. So Krishna goes on to explain to Arjuna that one should control the senses because by contemplating the objects of the senses, one develops attachment and desire. И Кришна дальше объясняет, что человек должен научиться контролировать свои чувства, потому что когда мы созерцаем объекты наслаждения, то возникает привязанность. And then after that, he comes back to speaking about transcendence. И после этого он снова возвращается к обсуждению трансцендентного уровня. For one who has controlled their senses, the threefold miseries no longer exist. А для человека, который смог контролировать свои чувства, для него не существует больше тройственных страданий. So he's encouraging us, control your senses. On the other side of that, you're going to be peaceful and you're going to become transcendental to the senses. Он вдохновляет нас, контролируй свои чувства, и тогда ты сможешь находиться в умиротворенном состоянии. So that's the first step. Это первый шаг. In a conditioned state, it's just me. В обусловленном состоянии, я думаю, что есть просто я. There's no distinction between different parts of the self. It's just me. Me, me. Нет никакого различия между разными частями меня. Это просто я. Now I've got myself as something different from the senses. А теперь я понял, что я являюсь чем-то отдельным от чувств. Now the next step is to find out how I'm different from the mind. А следующий шаг — это когда мы понимаем, как мы отличаемся, чем мы отличаемся от ума. For that we go to chapter 6. Для этого мы перейдем к 6 главе. So in chapter 6, Krishna is going to explain to Arjuna the necessity of controlling the mind. В 6 главе Кришна объяснит Арджуне необходимость контроля ума. And just like controlling the senses, another duality is created. И точно так же, как во время контроля чувств, во время контроля ума возникает тоже двойственность. The mind is always busy. Ум всегда занят. Always. Постоянно. And it's never been controlled before. И никогда раньше он не подвергался никакому контролю. So kind of like a little wild animal, right? Он похож немножко на дикое животное. Yeah, like that. So you get a new puppy dog, То right? есть, знаете, у вас новый щеночек появился. And he comes in the house, maybe he's running all over the house. Он появляется в доме, бегает по всему дому. And he pees on the carpet. Писает на ковер. Right? So we have to train him. То есть надо его обучить дрессировать. So the mind is like that. И ум таков же. And how do you train your puppy dog? И как же вы тренируете щеночка? You tell him, sit down, be quiet. Говорите ему, садись тихо. So that's what you have to tell your mind. И то же самое нужно сказать уму. Sit down, be quiet. Садись тихо. And we have a process for training the mind. What's that called? У нас есть процесс для тренировки ума, как он называется? Somebody that wasn't there in Balaramukha the other day? Кто-то, кто не был в прошлый раз в Баларамовке, несколько дней назад, кто-то пусть ответит. Yeah. Huh? What? Meditation, yes. What kind of meditation? Japa meditation, right? Джапа медитация, правильно. The whole idea of japa meditation is to bring the mind under control. Вся суть джапа медитации заключается в том, чтобы начать контролировать ум. So Krishna is explaining this beginning with 6.5.
И Кришна начинает объяснять это в 5 стихе 6. One must deliver himself with the help of his mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul, but its enemy as well. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. For the person who has conquered their mind, the mind becomes the best friend, but one who has not done so, the mind is the greatest enemy. Yes. You read the whole thing? Okay. Sorry. So, the mind can be our friend or our enemy. Итак, ум может быть нашим другом или нашим врагом. So, this is why we have to conquer the mind, because the uncontrolled mind takes us to hell and repeated birth and death. Именно поэтому нам нужно научиться контролировать ум, потому что бесконтрольный ум, он отправляет нас в ад, и мы получаем бесконечно повторяющееся число рождений и смертей. We'll explain that more in our class on karma. И мы объясним это еще более подробно в лекции по карме. So, one has to learn to control the mind, but Arjuna protests, you can't control the mind, it's impossible, it's easier to control the wind. Итак, человек должен научиться контролировать ум, но Арджуна запротестовал, но это же невозможно, проще контролировать ветер. But Krishna says, no, it's possible by constant practice and by detachment. Но Кришна сказал, нет, это возможно благодаря постоянной практике и отречению. He says, from whatever and wherever the mind wanders through this flickering and unsteady nature, one must shortly withdraw it and bring it back under the control of the self. You have to memorize this. I think it's back, it's like 6:28, something like that. Скорее всего, 6:26. 6:26. Куда бы ни стремлялся ум изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «я». So practice. Практика. That means during japa we practice hearing the sound of Krishna's name. Это означает, что во время джапа мы практикуем слушание звука имени Кришны. That's the meditation. Это и есть медитация. It's not about the lips and the tongue chanting. Has nothing to do with chanting. Это не имеет никакого отношения к говорению, к движению губ и языка. It's all about hearing. Это все, главная суть это слушание. The mind has to associate with Krishna. Ум должен получить общение Кришны. Otherwise, how the mind will become purified? Иначе как ум сможет очиститься? The lips and tongue are going, but the mind's wandering all over, thinking about tomorrow, next week, last week. И губы и язык, они продолжают свое действие, но ум, он блуждает то там, то сям, где я был на прошлой неделе, что делать дальше. Almost a waste of time. Это больше похоже на трату времени. Практически And we say that, right? One of the offenses of chanting is to not be attentive. И мы говорили, что одно из оскорблений это не быть внимательным. It's like you invite Krishna to come in, right? То есть, например, вы приглашаете I start Кришну. chanting. Oh, Krishna, come on in. Я начала воспевать. О, Кришна, заходи. Here, have a seat. I'll be right with you. Садись, пожалуйста, здесь, я буду рядом с тобой. You know, like you have some guests come over. Here, sit down. I'll be right back. Гость к вам пришел, и вы говорите, присаживайтесь, я сейчас подойду. There the mind goes. И вот он отправляется. And Krishna's sitting there waiting. И Кришна сидит, ждет. He invited me in, but he's not here. Он меня пригласил, а сам ушел. How long am I supposed to И wait? сколько же мне ждать? So we have to be there with Krishna. То есть нам нужно быть рядом с Кришной. We invite him to come into the mind. Now we have to stay with him. Мы пригласили его прийти в наш ум, и теперь мы должны остаться вместе с ним. Because this is essential to bring the mind under control. Again, the mind is the nexus, the central point of our experience. Потому что это суть, мы должны, это очень важный момент, мы должны научиться контролировать ум, потому что ум является вот этим центральной точкой нашего чувственного восприятия. Why? Почему? Because what's going on up here in the consciousness? Потому что же происходит вот здесь, наверху, в We always сознании? hear some voice up there, right? Там всегда какой-то голос звучит, правильно? The little chatterbox is always going blah 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 blah. Вот так вот. Who's talking? Говорящая коробочка, кто же говорит? So the consciousness is like the speakers. То есть сознание это как колонки. Like the speakers. Да, Question is, who has the microphone?
А человек это тот, у кого есть микрофон. So how many voices can there be in the consciousness? Так сколько же голосов может звучать в сознании? 4? Did you hear this lecture before? Слышали вы, да, эту лекцию, кто-то сказал? Yeah, 4. Да, 4. There's the mind, Ум, the intelligence, разум, the super soul, сверхдуша and the soul. и душа. So who's talking? Так кто же говорит? How can you tell? Как же определить? So we have to know the different nature of these voices to know who's talking. Чтобы понять, кто из них говорит, мы должны познать разную природу этих голосов. The nature of the mind is sense gratification. Природа ума – это наслаждение чувств. Right? This is good, that's bad. Хорошо, плохо. So when I hear the little voice talking about good and bad or accepting, rejecting sense gratification, this is the mind. То есть, когда я слышу голос, который говорит плохо или хорошо, принимать или не принимать чувственное наслаждение, то я понимаю, что это голос ума. And if I haven't brought him under control, it's my enemy. А если я не контролирую его, то это мой враг. So I'm not going to listen to him. Я не буду его слушать. Then there's the intelligence. Дальше есть разум. The Bhagavatam explains that the intelligence is very, very close to the mind. Бхагаватам объясняет, что разум находится очень-очень близко с умом. They're both very subtle. Точнее, он очень-очень похож на ум, они оба тонкой природой And обладают. one can only distinguish between them by their function. И можно понять, кто из них кто, только по их функционированию, по тому, как они действуют. So, the function of the intelligence is to discriminate based on one's long-term interest. Суть разума заключается в том, что он различает, основываясь на долгосрочном благе, которое человек получит. You know, like it's a beautiful day and the children, they want to go out and play, but the teacher says, no, you stay in school. То есть, к примеру, за окном хорошая погода, и дети хотят пойти погулять, но учитель говорит, оставайтесь в школе. We have to do some austerity to create a better situation for ourselves in the future. Нам нужно совершать аскезу, чтобы создать более лучшее положение наше в будущем. This is why we're all chanting Hare Krishna. Именно поэтому мы все воспеваем Харе Кришну. For our long-term interest. Это наш долгосрочный интерес. So this is a sign of spiritual intelligence. То есть это признак духовного разума. So the mind is about sense gratification, and now the intelligence is about long-term interest. То есть ум касается чувственных наслаждений, а что касается разума, то он связан с долгосрочными интересами нашими. And the super soul, what does he say? А что же говорит сверхдуша? He's our friend. Он наш друг. Just like any friend, he can tell us things that are helpful for us. Как любой друг, он может сказать нам то, что нам поможет. It can be anything. Это может быть все, что угодно. Maybe he'll say, take your umbrella today, it's going to Может быть, rain. он подскажет, возьми свой зонтик, сегодня будет дождь. Yeah. Да? Maybe he'll say, don't put your keys there, you'll forget them. Может быть, он говорит, ключи туда не клади, ты потом их забудешь. He can say anything. Может все, что угодно сказать. If you watch it, there's a number of videos that were made by one of my godbrothers of devotees remembering their pastimes with Prabhupada. Можно посмотреть, есть несколько видео, которые сделал мой духовный брат, и там преданные remembering the early days. Remembering. Early days. Remembering. Remembering. Там воспоминания учеников Прабхупады. And many of them will say, it seemed like Prabhupada could read my mind. И многие из них говорят, казалось, что Шрила Прабхупада читает мой ум. Many times this comes up. Видит мои мысли, то есть очень часто это возникает, люди говорят об этом. Well, it wasn't that Prabhupada was a mind reader, but he was in contact with the super soul. Не то, что Шрила Прабхупада мог читать наши мысли, но он был в связи с сверхдушой. And like Prabhupada would say, I didn't write these books. Krishna dictated them to me. Например, Шрила Прабхупада говорил, я не писал эти книги, Кришна надиктовал их мне. So he was just taking the dictation. То есть он просто записывал.
So in other ways also Krishna would tell him what to say. И также в другие моменты Кришна говорил ему, что сказать нужно. For example, one time, exactly that, Prabhupada was meeting with one professor. И вот, например, однажды Шрила Прабхупада встречался с одним профессором. And he told that professor, Krishna tells me what to say. И он сказал профессору, Кришна говорит мне, что говорить. One of Prabhupada's leaders was there, and he tried to correct Prabhupada and said, what Prabhupada means is Krishna gives him the intelligence what to say. И один из старших учеников Прабхупады был там, и он попытался исправить Шрила Прабхупаду. Шрила Прабхупада имеет в виду, что Кришна дает мне разум. And Prabhupada said, no, Krishna tells me what to say. А Шрила Прабхупада сказал, нет, Кришна говорит мне, что нужно сказать. So we can also have that experience as well. И мы также можем пережить этот опыт. By coming in contact with the super soul. Когда мы обретем нашу связь со сверхдушой. And this is why we have to bring the mind under control. И именно поэтому нам нужно научиться контролировать ум. Because in 6.7, Krishna says exactly that. Потому When one whose mind is under control, one who has conquered the mind, the super soul is reached. Потому что в 7 стихе 6 главы Кришна утверждает, тот, кто обуздал ум, уже осознал свою душу. This means we can then discriminate between what voice is what. Это означает, что в этот момент мы можем различить, какой голос чей. So this is the actual stage of transcendence. И это является уровнем трансцендентным. Because by conquering the mind and seeing everything in relationship to Krishna, we become free from duality. Потому что, победив ум и видя все в связи с Кришной, мы освобождаемся от двойственности. And Krishna continues to explain that. И Кришна продолжает здесь это объяснять. Second half, right? The whole thing again. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу и обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем, горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Счастье, несчастье, почет, бесчестие, они все одинаковы. So, no duality. Двойственности нет. Why? Почему? Because we see everything in relationship to Krishna. Потому что мы видим все в связи с Кришной. Because I'm not identifying with the mind who is the enjoyer. Потому что я не отождествляю себя с умом, который пытается быть наслаждающимся. And the way I conquer the mind is to not identify with the mind. И как я побеждаю ум? Я не отождествляю себя с ним. By this process of controlling my mind during japa, I established that same duality that I had when I was trying to control the senses. И через процесс воспевания во время джапы я снова создаю вот это ощущение двойственности, которое было во время моих стараний контролировать чувства. My mind wants to think about all these things, and I drag him back and make him pay attention to the mantra. Ум хочет думать о всех этих разных вещах, а я его притягиваю обратно и заставляю уделять внимание джапе. So finally, I bring the mind under control. И в конечном счете я начинаю контролировать ум. And part of doing that means to understand my relationship with Krishna. И один из моментов заключается в том, что я начинаю понимать мои отношения с Кришной. That he is the enjoyer, not me. Что наслаждающийся это он, а не я. And my job is to please his senses. И моя задача это удовлетворить его чувства. Until we give up this consciousness of enjoying, we will not be able to control the mind or the senses. Пока мы не откажемся от этого желания быть наслаждающимся, от сознания наслаждающегося, мы не сможем научиться контролировать ум и чувства. So this means we have to become conscious of the consciousness. То есть это означает, что мы должны осознать свое сознание. What's going on up here? Что здесь происходит? Yeah, who's talking? Who's speaking? Кто говорит? Чей это голос? And then I have to bring my mind under control. И тогда я должен подчинить себе ум. Oh, look at that pretty girl. О, посмотри на эту прекрасную All men девушку. have this experience. У кого это такой опыт? Okay. Bring Krishna into the picture. Ладно, давайте вернем Кришну в картину. Now everything changes. И теперь все меняется. So,
Ladies, you have to give your own example. Девушки, вы должны свой пример привести, я не знаю. I don't have the mic as a woman. У меня нет ума женщины, поэтому не могу пример привести. You get the idea, I think. Ну, я думаю, поняли, о чем мы. So, we have to become conscious of the consciousness. То есть нам нужно осознать свое сознание. And then give up this position of being the enjoyer. И дальше отказаться от положения наслаждающегося. There's a particular consciousness that goes with this enjoying mentality. То есть есть определенный вид сознания, который сопровождает это умонастроение наслаждающееся. So I want to encourage you, next time you're having some nice sense gratification, try to stop and see what's going on in the mind. И вот я хочу вас вдохновить в следующий раз, когда вы будете переживать какое-то приятное чувственное наслаждение, постарайтесь остановиться и make stop and See what's going on in the mind. и увидеть, что происходит в вашем уме. What kind of experience are you having? Какой опыт вы переживаете? Whether it's tasting nice food, seeing something beautiful. I'm talking about sense gratification. Я вот сейчас говорю о чувственных наслаждениях. Либо вы что-то видите приятное, либо вкусное едите. Try to see, observe the condition of the mind. Постарайтесь понаблюдать за состоянием ума. And then bring Krishna into the picture. И потом обратитесь к Кришне, чтобы он появился во всей этой картине. And see how things change. И понаблюдайте за тем, как все изменится. So the person who's achieved transcendence, he's given up this mentality, this consciousness of enjoying. То есть человек, который достиг трансцендентного уровня, он уже отказался от этого умонастроения наслаждающегося. That does not mean that he does not experience happiness. Но это совсем не означает, что он не испытывает счастья. Take nice prasadam, for example. Например, мы принимаем, вкушаем хороший прасад. A conditioned soul and a self-realized soul, they will both taste the prasadam and they will taste the same, basically. И вот обусловленная душа и освобожденная, например, они оба вкушают прасад и почти одно и то же чувствуют вкус. But there's a difference in their experience. Но есть разница в их опыте. The self-realized soul can experience the nice taste of the prasadam. То есть освобожденная душа, она может испытывать этот приятный вкус прасада. But he doesn't have the consciousness of being the enjoyer. Но у него нет сознания наслаждающегося. So, this is where we want to get to. То есть это то, чего мы желаем достичь. We want to bring the senses, the mind under control. Мы хотим подчинить себе ум и чувства. We want to bring the senses and the mind under control so that we can come to this transcendental state. Мы хотим подчинить ум и чувства, чтобы суметь достичь трансцендентного уровня. So we're not there yet. There's still a few more steps. Мы еще не добрались туда, там есть несколько еще ступенек. 1854. So in chapter 18, text 54, В 18 главе, 54 стихе, Krishna is explaining Кришна объясняет. what is this? No, I'm sorry, not 1854. 18. Не 54, извините. Yeah. Oh. 1857. 57, 18 глава. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Be conscious of me how? Всегда думай обо мне каким образом? As a super soul. Как о сверхдуше. This is what we want to achieve. We're the International Society for Krishna Consciousness. Это то, чего мы хотим достичь. Мы находимся в международном обществе для сознания Кришны. So, conscious of Krishna in the heart.
Сознание Кришны в сердце. That's the super soul. Huh? He's telling us what to do. Как сверхдуша, которая говорит нам, как действовать. And he's saying here, in all activities depend on me. I'll tell you, I'll guide you. Во всех своих делах и начинаниях полагайся на меня, и я скажу тебе, я буду вести тебя. And in the next sloka, he tells us what happens if we don't do that. И в следующей стихе, в шлоке, он говорит, что произойдет, если я не буду так действовать. Rather, if we do and if we don't. Он объясняет, что будет, если я буду так действовать или не буду. If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. Read only half of it. Всегда думая обо мне, ты моей милостью придешь, преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. So, no problem. Проблем нет. All the problems are solved. Решены все проблемы. Yeah. Да. Oh. What a life. Что за жизнь? That's what we want to get to. Это чего мы хотим. But this requires something. Но это нужно, чтобы достичь, еще что-то нужно. At this point now we have the opportunity to surrender to Krishna. И вот именно в этот момент у нас есть возможность предаться Кришне. He's telling us what to do, Он говорит нам, что делать, but we still have free will. но у нас по-прежнему есть свобода выбора. Will we do it or not? Будем это делать или нет? We don't have to. Нас не то, что нас заставляет. Take your umbrella today, it's going to rain. Возьми зонтик, сегодня будет дождь. Then I look outside, oh, it's a nice sunny sky. Смотрел на I улицу, don't need an umbrella. солнце, небо голубое, не нужен зонтик. Later on, Позднее я попал под ливень. oh, that was my friend the super soul talking to me. О, это мой друг, вся душа разговаривал со Why didn't I мной. listen to him? Почему не послушал я его? And we will have experiences like that, huh? Where we don't listen, we don't surrender. И вот у нас будет опыт такой, когда мы не послушались, не предались. And by this experience, by falling down, this is what, again, falling down continues even up to this stage. И благодаря этому опыту, когда мы падаем, то есть падения, они будут продолжаться до этого уровня. Oh, I didn't listen to Krishna. Я не послушал Кришну. Krishna continues. Кришна продолжает. If, however, you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. So it's our choice. Выбор наш. Pass over all the obstacles or becoming lost. Можно преодолеть все препятствия или потеряться. And so that's where we want to come. We want to come to the stage where we hear the super soul, we surrender to him, and then life is wonderful. Потерять себя. То есть именно вот этого уровня мы хотим достичь, когда мы можем услышать свою душу и следовать ее указаниям, и тогда жизнь становится прекрасной. So we'll recap. Мы сейчас вспомним, о чем говорили. We have to try to control the senses. Мы должны научиться контролировать чувства. We endeavor by meditation to control the mind. Далее мы прилагаем усилия, чтобы контролировать ум через медитацию. In the process of this, we recognize different voices in the mind. В процессе этого мы различаем различные голоса в сознании. We learn to recognize the consciousness in which my mind is trying to enjoy. И мы пытаемся понять вот это настроение, осознать, что оно у нас есть, когда наслаждается ум. And we practice bringing the mind under control, bringing Krishna into the picture. И мы практикуем попытки начать контролировать свой ум, привнося Кришну во всю картину. Then we practice hearing the super soul and surrendering to him. И далее мы практикуем возможность услышать сверхдушу и предаться ему. When we've accomplished this, we've come to the stage of transcendence. И когда мы достигаем этого, это значит, что мы достигли уровня трансцендентности. Which is called Nishta. Этот уровень называется Ништха. So Madinipati is going to speak about other aspects of coming to the stage of Nishta as well. Меднипати также будет рассказывать о других аспектах возможности достичь уровня Ништхи. Okay, we'll stop there. И процесса. И мы остановимся здесь. Вопросы? Спасибо большое. Спасибо за лекцию. Вы говорили
Спасибо за лекцию. Вы говорили про 3 голоса, рассказали ума, разума и сфер души, но вы не сказали про голос души, как его различить. You mentioned 3 voices of mind, intelligence, and super soul, but you didn't mention the voice of individual soul. How should we recognize that? Yeah, the soul was always pure. Душа всегда чиста. The soul is actually never contaminated by contact with material energy. Душа никогда не оскверняется в контакте с материальной природой. It's only due to identification with the mind and the senses that we come under the influence of Maya. Мы попадаем под влияние майи только из-за того, что мы отождествляем себя с умом и чувствами. And because the soul was always pure, the soul's voice is always in relationship to Krishna. И так как душа всегда чиста, то голос души, он всегда связан с Кришной. And we can experience the voice of the soul when we become free from the material conditioning. И мы можем услышать голос души, когда мы освободимся от нашей материальной обусловленности. And the voice of the soul is always in relationship to Krishna. И голос души, он всегда находится в отношениях, всегда связан с Кришной. We may experience that as a cry for more hearing and chanting. И мы можем услышать его как плач по еще большему воспеванию и слушанию. As a desire for glorifying the Lord, associating with devotees and so on. И как желание прославлять Господа, общаться с преданными и так далее. So any strong desire for or dream or something Микрофон, is пожалуйста. То есть любое сильное желание или мечта какая-то, это не голос души, это голос ума? Maybe. Может быть. Where's the soul? Где душа? In the heart, В right? сердце, правильно? And so the mind is А ум, situated behind the eyes. он находится за глазами. So the mind is in the head, the soul is in the heart. Ум в голове, душа в сердце. Function of the head, the brain, is thinking. Как действует голова, она думает. And the function of the heart is Функция сердца – это feeling. чувствовать. So the heart is feeling. Сердце чувствует. So the voice of the soul is more of a feeling than a thought. То есть голос души, он скорее больше относится к чувствованию, чем к мыслям. So there's, I'll tell you a little story about that. There's 2 doctors in a hospital, one a heart surgeon, one a brain surgeon, who were discussing having lunch together one day. Я расскажу вам историю. Были 2 доктора, один был хирург с сердцем работающий, другой хирург, работающий с мозгом. И вот они обедали и обсуждали. They're discussing the amazing connection between the heart and the brain. И вот они обсуждали эту удивительную связь между мозгом и сердцем. So normally we think of a heart as a muscle to pump blood. Обычно мы думаем о сердце как о мышце, которая разгоняет кровь. But every muscle only has one nerve that goes to it to contract that muscle. That's all. Но что касается мышц, то есть только один нерв, который подключен к каждой мышце, чтобы контролировать ее, сокращать. But between the heart and the brain, there's a whole highway of nerves. There's many, many nerves. Но между мозгом и сердцем находится прям шоссе из нервов, то есть там очень-очень много. So they decided that they would study that and figure out why. Why are all those nerves there? И вот эти хирурги решили, что изучат этот вопрос и выяснят, почему так много нервных окончаний там. And what they found when they studied that is that sometimes the heart is telling the brain what to do. И что они выяснили? Они выяснили, что иногда сердце говорит мозгу о том, что нужно делать. The heart has its own intelligence. То есть у сердца есть свой собственный разум. Of course, this is not surprising to us because we understand the soul and the super soul are situated in the heart. Конечно, для нас это не является сюрпризом, потому что мы понимаем, что душа и сверхдуша находятся в сердце. So both the voice of the soul and the super soul is more of a feeling than a thought. И оба голоса, сверхдуши и души, они более относятся к чувствам, чем к мыслям. And you simply have to practice with it to be able to. И
И нужно просто to see the distinction. практиковать это, как бы работать над тем, чтобы суметь различить эту разницу. This is why I say you have to become conscious of the consciousness. Именно поэтому я говорю, что нужно стать осознающим сознанием. Okay? Хорошо? Я правильно понимаю, что мы не достигнем внутреннего удовлетворения до тех пор, пока желание практиковать не станет нашей жизнью, потому что постоянно заставлять себя невозможно. Do I understand correctly that we won't reach the platform when we self-satisfied? Можешь по половинке, пожалуйста? Do I understand correctly that we won't reach inner satisfaction before we get to the point when our desire for practice would be our life? Because it's impossible to all the time force ourselves. Okay. That's not correct. Нет, вы неправильно понимаете. That satisfaction is a byproduct of the practice of Krishna consciousness. Внутреннее удовлетворение, оно является побочным продуктом практики сознания Кришны. It's not directly the goal. Это не является непосредственной The goal целью. is to develop our relationship with Krishna. Цель – это развить наши отношения с Кришной. And the goal is to render service to Krishna. Цель заключается в том, что мы будем предлагать свое служение Кришне. That happiness and satisfaction comes as a byproduct. То есть вот это счастье и внутренняя удовлетворенность, оно приходит как побочный продукт. So this is very different from our material experience. То есть это очень сильно отличается от нашего материального опыта. Materially, if we want to do something, we always have to do something else. На материальном уровне, если мы хотим заниматься чем-то, нам нужно сначала делать совершенно что-то иное. So I want to eat, therefore I have to cook. Я хочу поесть, для этого мне нужно готовить. I want to get a lot of money, therefore I have to work. Я хочу много денег, то для этого я должен работать. Like this. We Вот do так. something to get something else. То есть мы делаем что-то, чтобы добиться чего-то другого. But this is not the case in Krishna consciousness. Но это не касается сознания Кришны. One time, for example, someone asked Prabhupada, what do you get from chanting Hare Krishna? Например, однажды Шрила Прабхупады спросили, а что вы получаете от воспевания Харе Кришны? Thinking that it's like any other material activity, that you do that to get something else. Представляя воспевание как какую-то материальную деятельность, которую человек совершает ради того, чтобы достичь другую цель. Say, for example, that we chant Hare Krishna so that we can achieve inner peace. То есть, например, как мы как будто бы воспеваем Харе Кришну для того, чтобы достичь внутреннего спокойствия. It doesn't work like that. Так это не работает. If we simply work for inner peace, we won't achieve it. То есть, если мы просто стремимся достичь внутреннего удовлетворения, мы его не получим. But rather we work for Krishna. We serve Krishna. And that inner peace, that satisfaction, comes as a byproduct. Но если мы трудимся, если мы действуем ради Кришны, чтобы служить Ему, то это внутреннее удовлетворение, внутреннее умиротворение, оно приходит просто как побочный продукт. Yeah, I don't think I finished saying that. So sometimes somebody asked Prabhupada, what do you get from chanting Hare Krishna? He said, more chanting of Hare Krishna. Итак, я не закончила предыдущее. Когда Шрила Прабхупада спросили, что вы получаете от воспевания Харе Кришны, он сказал, мы еще больше воспеваем Харе Кришну. We simply continue more chanting of Мы Hare просто Krishna. продолжаем воспевать еще больше и больше. There's 26 qualities of pure devotee. Есть 26 качеств чистого преданного. And those qualities are inherent in the soul, in the pure soul. И эти 26 качеств, они уже присутствуют в душе. It's not that we have to work to develop those things. We simply uncover, free ourselves from the material covering, and those qualities will automatically manifest. Это не то, что нам нужно трудиться, чтобы развить эти качества, нам нужно просто очиститься от материального осквернения, покрытия, и тогда эти качества, они естественным образом проявятся. Did I answer your question? Ответил на ваш вопрос. Did I understand your question? Maybe I Я didn't правильно понял understand. ваш вопрос? Постоянно заставлять себя невозможно. It's impossible to force yourself all the time.
Yes, right. You're not supposed to. Да, правильно, и вы не должны себя заставлять. Our acharyas, they tell us this is not recommended. Наши ачарьи объясняют, что это не рекомендуется. You do what you can do. Вы делаете то, что можете делать. If you try to do artificially, it will not work. Если вы будете пытаться делать что-то искусственно, то это не сработает. So, for example, you can't begin at the end. То есть, к примеру, вы не можете начать с конца. Right? You begin at the beginning. Вы начинаете сначала. We begin from where we are. Мы начинаем с того, где мы находимся So we're all сейчас. conditioned souls. С того, кто мы, что We're мы. addicted to sense gratification. Мы все обусловленные души, мы We're attached привязаны to Maya. к чувству наслаждения, мы привязаны к майе. So we are who we are. Мы те, кто мы есть. That's where we are on the map. Вот сейчас на карте это наше местоположение. Remember the other day, were you here? We were talking about the map. Вы были на лекции, когда мы обсуждали карту? So we have to know when we're starting our journey where we are on the map. То есть нам нужно понять, каково наше местоположение, откуда мы начинаем свое путешествие. And it doesn't do any good to try to be something that I'm not. И добра, это не приносит никакого добра, когда мы пытаемся быть кем-то, кем не являемся. But rather I simply apply myself to the process. Но скорее следует просто применять себя к процессу, какой я уже есть. So, for example, in the I think it's the second chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, for one who is not very advanced, work is the means. But for one who is advanced, cessation of work is the means. Я думаю, что во второй главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, для того, кто еще не Cessation? Stopping. Нет, для того, кто еще не находится на высоком уровне, работа — это то, что необходимо делать, а для того, кто уже совершил прогресс, отказ от работы — это то, что необходимо. So, why? Because, like for example, a neophyte devotee can't sit still and practically even chant 16 rounds. A young devotee cannot even sit still long enough to chant 16 rounds. То есть молодой преданный, ему очень сложно, начинающим преданному, сидеть спокойно и воспевать все 16 кругов. When Prabhupada was beginning the movement, he instructed the devotees chant 64 rounds, 8 hours of chanting. То есть, когда Шрила Прабхупада начинал движение, то он дал наставление преданным: воспевайте 64 круга. Prabhupada, that's impossible. 8 часов Прабхупада — это невозможно. Okay, 32. Хорошо, 32. Prabhupada, that's impossible. Прабхупада — это невозможно. Okay, 16, but no less. И он сказал: хорошо, 16, но не меньше. But even for us, we may not even start at 16. Но что касается нас, мы можем даже не начать с 16. We start with 1, 2, 4. Начинаем 1, 2, 4. And as we become purified, we will be able to chant more. И постепенно очищаясь, мы будем способны воспевать больше. And this, it's not, forcing doesn't do any good. То есть заставлять себя это не принесет никакого блага. If you try to force yourself, pretty soon you'll just give it all. You Если stop вы everything. пытаетесь себя все время заставлять, очень возможно, что скоро вы вообще от всего So откажетесь. you do what you can. То есть нужно делать But то, что можете. you always try to do a little bit more. Но старайтесь всегда сделать чуть-чуть еще побольше. Offer your food to Krishna before you eat. Хорошо, предлагайте пищу Кришне перед тем, как вкусить. Try to get up earlier, go to bed earlier. Постарайтесь ложиться раньше, вставать раньше. So you apply yourself to the process to the degree that you can. То есть мы включаемся в процесс до той степени, до какой мы способны. Are you going to go to bed immediately at 9 and get up at 3? Probably not. Получится ли лечь в 9 и встать в 3? Возможно, нет. Maybe you can go to bed by 10:30 and get up by 6. Прямо сейчас. Может быть, вы уйдете спать в 10:30, а встаете в 6. Может быть, и нет. Okay. Go to bed at 11, get up by 7. Ложиться в 11, вставать в 7. Anyway, you do what you can. То есть в любом случае нужно делать то, что вы можете. But you must have the desire to do more. Но у вас должно быть желание сделать что-то еще больше. And as we become purified, we will be able to do more. И когда мы будем очищаться, у нас появится возможность сделать что-то еще больше. Step by step. Это постепенно, шаг за шагом. Like a child, he's in the first level. He can't pretend to be in the third level. То есть как ребенок, вот он находится на первом уровне, он не может притвориться, что он уже на третьем.
he can't. It's not possible for him to learn at that level. Это невозможно. Not possible for him to learn beyond the level he's at. То есть невозможно для него узнать то, что находится выше его уровня. So we can't act beyond what we are, what we're capable of. То есть мы не можем действовать сверх того, кем мы являемся и каковы у нас есть способности в данный момент. Is that clear? Понятно? Okay, ask another question then. Тогда можете спросить другой вопрос. I'm not sure I'm getting your question. Мне кажется, может быть, я не понял ваш вопрос правильно. Попробуйте его сформулировать еще. Может ли что-то второстепенное помочь появлению вот этого желания? Ну, например, психология, тренинг какой-то. Maybe something else, something indirect can help to get this desire. For example, psychology. This desire. Получить что? Желание это заниматься, практиковать. The desire for practice. Yeah, that's why you're here. Да, именно поэтому вы здесь. It's association. Это общение. By associating with people who are doing that, you will develop the desire to do that. Общаясь с людьми, которые делают это, вы получите желание тоже это делать. That's the whole point. В этом That's why we have satsanga. весь смысл, поэтому у нас сатсанга происходит. We get strength from the strength of others. Мы получаем силы от силы других. By hearing also. Слушая также. First thing is hearing. Первая вещь это слушание. Because we have to strengthen our spiritual intelligence. Потому что нам нужно укрепить свой духовный разум. Without hearing anything, we don't act. Без слушания, если мы ничего не слушаем, мы не будем действовать. We have to have a reason to act. То есть у нас должна быть причина для действия. So I understand theoretically that I'm not the body. То есть, например, я теоретически понимаю, что я не тело. And I understand theoretically if I continue my path of sense gratification, I'm going to suffer. Теоретически я понимаю, что если я буду продолжать свой путь чувственных удовольствий, то я буду страдать. Now it's a matter of using the intelligence. Но теперь подключается использование разума, то есть в этом вопрос. Okay, if I want a different future, I have to change my activity today. Хорошо, если я хочу другое будущее, мне нужно изменить мою деятельность сегодняшнюю. If I don't do anything different today, tomorrow is going to look the same as yesterday. Если сегодня я не сделаю что-то другое, то завтра будет выглядеть как вчера. Right? Понятно? Да? Правильно? Hearing and association, these two things will give us the impetus, the encouragement, the inspiration to do more. Слушание и общение, эти две вещи, они дадут нам вот это вдохновение, воодушевление делать еще немножко больше. Did we get it right that time? Как сейчас похоже? Нет, все правильно, но Everything is correct, but... Но если здесь я бываю раз в год, а дома в Москве я на кармической работе с кармическими друзьями, родственниками, и в общем ничего не получается. For example, here I can come once a year, and at home at Moscow I'm surrounded by karmic work, karmic relatives, friends, and nothing is going, nothing is happening. Well, you know, we have this thing called the internet now. Сейчас есть такая вещь, называется интернет. Have you heard about that? Может быть, слышали о ней? You get a lot of association there. Можно там много общения получить. I'm not saying it's not hard. Yes, it's hard. Я не говорю, что вам не сложно, да, это сложно. I've experienced that too. У меня тоже есть опыт такой же. It was very difficult for me. Для меня это было очень тяжело. This is why I advocate devotees. This is why Prabhupada wanted us to create simple village life. Именно поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы создали простую деревенскую жизнь.
Village life is also not easy, Деревенская жизнь это тоже нелегко. especially if we simply go there by yourself. It's almost impossible. Особенно если одному там пытаться что-то делать, это практически невозможно. But at least in that situation, we would have freedom to have association and focus on Krishna. Ну, по крайней мере, вот в этой ситуации в деревне у нас появляется свобода выбора своего общения и возможность сконцентрироваться на Кришне. It's not going to be easy Легко не будет in any situation. в любой ситуации. So you cry to Krishna. Плачьте Кришне. Just cry. Просто Krishna, плачьте. help me. Кришна, помоги мне. One god sister, she wrote a very nice little book, Crying for Krishna. У меня есть одна сестра духовная, написала маленькую хорошую книгу, которая называется «Плач по Кришне». And it's just about that, how to cry for Krishna. И это книга о том, как плакать для Кришны, по Кришне. I have all these demands on me, I can't think of you. Please give me shelter, help me. Я говорю: Кришна, у меня есть все вот эти вот потребности, все это на меня давит, пожалуйста, я не могу с ними справиться, помоги мне. Спасибо. Somebody else? Еще? Можно ли привести еще несколько примеров, как можно Кришну привносить в наши обыденные повседневные действия? Что должно меняться в сознании в этот момент? На чем должна происходить концентрация? То есть на чем акцентировать внимание в этих попытках? Или это как-то через сердце больше происходит? Could you please give some more examples how can we bring Krishna into our day-to-day life, day-to-day actions, and what should change at this moment in our consciousness, and on what we should concentrate, meaning on what we should concentrate our attention in these efforts. You can begin your day by offering everything that you do that day to Krishna. Можно начать свой день с того, что вы предлагаете все, что вы будете делать в этот день, все ваши действия предлагаете Кришне. And then throughout the day you try to remember somehow or other to think that whatever I'm doing, let me do this nicely to please Krishna. И в течение всего дня постарайтесь думать, что бы я ни делал, я буду стараться делать это для того, чтобы доставить Кришне удовольствие. What's the difference between material and spiritual? Какая разница между материальным и духовным? Anybody? Кто-нибудь? Материально для меня, а духовно для Господа. Material for me, spiritual for the Lord. Okay, let's say it another way. И другими словами, кто-то может сказать? One word. Одно слово. Мотив. Lasagna. Материя разрушится, а духовность Lasagna, huh? Сознание. I know that Russian. My consciousness. Мое сознание. If I'm forgetting Krishna, then it's material consciousness. It's material. If I'm remembering Krishna, it's spiritual. Если я забываю Кришну, то это материальное сознание. Если я помню о нем, то духовное. So this is how we change any material activity to spiritual activity. Таким образом, мы любую материальную деятельность меняем на духовную, делаем So we духовную. need something to remind us to do that. То есть нам нужно что-то, чтобы напоминало о том, что мы должны так сделать. I don't know, set your clock so that it rings every 15 minutes. Поставьте таймер, чтобы, например, 15 каждые 15 минут звонил. Oh, time to remember Krishna. О, время помнить о Кришне. Something like that. Ну, что-нибудь такое. Anyway, whatever you do, it works. Что бы вы ни сделали, оно сработает. You arrange your life so that you can remember Krishna. Стройте, организуйте свою жизнь таким образом, чтобы вы могли помнить Кришну. Now, some people can do that differently than others. Одни люди могут это делать иначе, чем другие. I know of one devotee in the United States has a job with the government. Я знаю одного преданного в Объединенном Королевстве, в Соединенных Штатах, он работает на правительстве. And because he has a government job, nobody can fire him
because of his religion. И так как у него государственная работа, то никто не может его уволить из-за его религии. So he goes to work every day wearing dhoti, tilak, shirtet. Он ходит на работу каждый день в ходе с тилокой и с бритой головой. Okay. Not everybody can do that. Не каждый может такое сделать. It works for him. Для него это работает. So you have to find what works for you. То есть вам нужно найти, что будет, что сработает для вас. That's okay. Как подходит такой ответ? Okay. Something else? Еще вопрос? You go. А зачем мы отождествляем себя с умом и телом? То есть что нам это дает и каков механизм отождествления? Why, for what we identify ourselves with mind and body, what mechanism is working and what it gives us? When the pure soul enters the material world, Когда чистая душа оказывается в материальном мире, because the jiva is anu, very small, atomic. потому что джива, она ану, очень маленькая, атомарная. There's a tendency to become bewildered by the material energy. То есть существует тенденция в том, что она будет сбита с толку материальной энергии. That the experience is so strong that we identify with the experience and we forget our own nature. И она получает такой яркий опыт, что отождествляет себя с этим опытом и забывает о своей природе. So the practice of Krishna consciousness, of sadhana bhakti, is simply to revive that original consciousness. И практика сознания Кришны садхана бхакти, она предназначена для того, просто чтобы возродить наше духовное сознание. So that is why in our process we don't again do something to get something else. We simply begin with the activities of bhakti. И именно поэтому в нашем процессе мы не делаем что-то одно, чтобы достичь другого, но мы просто начинаем с бхакти. And also, if we fall down, there's no prayaschitta, there's nothing penance that we have to do. We simply again engage ourselves in the activities of bhakti. И также, если мы падаем, то не существует какой-то праяшчиты, то есть покаяния. Мы просто начинаем снова продолжать то, что делали. So by engaging in the activities of bhakti and purifying the consciousness, we come closer and closer to reviving that consciousness. Итак, занимаясь бхакти, занимаясь этой деятельностью, мы становимся все ближе и ближе к тому моменту, когда мы сможем возродить свое сознание. Prabhupada gives the example of pushing the car to start it. И Прабхупада приводит пример, когда мы толкаем машину, чтобы она завелась. The car naturally can go by itself, but you may have to push it first to get it going. То есть машина, она естественным образом может ехать, но иногда необходимо ее подтолкнуть, чтобы она завелась. So like that. Это так же. Хорошо? Okay, internet. Как обучение с ребенком можно посвятить Кришне? When we teach our children how we can offer it to Krishna, offer to Krishna the training of the kids, what to say, raising the Teaching kids. the children how to offer food to Krishna? No, how to Offer this activity. Oh, you do it. Children learn by watching their parents. Дети, они учатся, наблюдая за своими родителями. I mean, it's very simple, really. То есть делайте это сами,
То есть на самом деле очень просто. Whatever you're doing, child will learn. То, что вы делаете, ребенок этому научится сам. And they'll be able to point out to you if you're being a hypocrite. И он будет способен указать вам, если вы лицемерите. They're very smart. Они очень-очень разумные, сообразительные. Посвятите. Кто знает, как посвятить теперь будет? Dedicate. Dedicate. It means, does it mean that we dedicate training of children to Krishna? Oh, I see. Okay. As a parent, my activity with my children. Yes, actually, one Mataji, she was lamenting to Prabhupada that Prabhupada, I have two small children, I have practically no time to do anything else, to serve the deities like I used to. Одна Матаджи, она жаловалась Шри Прабхупаде: о, Прабхупада, у меня двое маленьких детей, я не могу ничего делать, например, служить божествам, как я делала это раньше. And Prabhupada replied, your children are your deities. И Прабхупада ответил: твои дети — это твои божества. So this is devotional service of the mother. Это преданное служение матери. Mother is Adiguru, she is the first guru. Мама, мать — это Ади-гуру, она первый гуру. So there's this controversy a little bit in ISKCON about women gurus. То есть в ИСККОН есть сейчас такое противоречивое обсуждение о статусе женщины-гуру. I don't know why there's any controversy at all. Mother is first guru. Не знаю вообще, к чему появились какие-то противоречия, потому что мать — это первый гуру. And the most important guru. И самый важный гуру. The child learns by seeing mother. Ребенок учится, просто наблюдая за своей мамой. So a child is born into this world. What does a child know? И вот ребенок, он родился в этот мир, и что же он знает? Only mother. Только маму. He's been conscious of mother for 2 months in the womb. He knows mother's voice. Он осознавал маму 2 месяца в утробе, он слышит мамин голос. Mother gives the breast. That's the child's sustenance. The child cannot survive without mother. Мать кормит его грудью, это питание ребенка, он не может выжить без этого. And whatever the mother does, the child identifies completely with the mother. Ребенок полностью себя отождествляет с мамой. Because the child has no independent concept of self. Потому что у ребенка, у него нет независимой концепции себя. So whatever mother does, that is the absolute truth. И все, что бы мама ни делала, это является абсолютной истиной. So, ladies, you have a huge responsibility. Дамы, на вас лежит огромная ответственность. If mother respects father, the child will learn to understand that there's somebody more important than me. Если мать уважает отца, то ребенок, он сможет понять, что существует что-то более важное, чем я. There's somebody more important than mother, therefore there's somebody more important than me. То есть, если есть что-то более важное, чем мать, значит, есть что-то более важное, чем я. If mother does not respect father, the child will have big problems with authority. И если мать не уважает отца, то у ребенка будут очень большие проблемы с авторитетами. So by training your child properly, this is very, very important devotional service. То есть правильно обучая, растя вашего ребенка, это и есть очень, очень важное преданное служение. And ideally, the mother has the help of other family members so that she can also have some time for hearing and chanting. И в идеале у мамы есть помощь от других членов семьи, и у нее появляется свободное время для слушания и воспевания. So this is why it's good to have extended households of grandparents. И поэтому хорошо, когда семья она расширена, есть бабушки, дедушки. In any case, the point is that training children is very, very important service. To train them how to be Krishna conscious by your own example. В любом случае, обучение детей, воспитание их в сознании Кришны — это очень-очень важное служение, и делать это возможно благодаря собственному примеру. How you doing? Okay? Yes. Getting tired? Okay. That's Не, okay? А?
уточнение идет. А если ребенок с психическими отклонениями и не смотрит на то, что делает мама? What to do if a child has psychic problems and he is not watching what mother is doing, like not seeing? This is beyond my expertise. Это превышает мою компетенцию. Yeah, there's a lot of things in the world today like this. Да, в мире много подобных вещей происходит. I don't know about here in Europe and America. Now there's 1 out of 36 children is autistic. Не знаю, как здесь, но в Европе и в Америке каждый 36-й ребенок, он страдает аутизмом. It used to be 1 in 10,000. А раньше это был 1 из 10 тысяч. So this is a great tragedy, and the parents, they suspect it's because of the inoculations that they are forced to give their children. И это большая трагедия, и родители подозревают, что это происходит из-за прививок, которые они как бы делают их детям. In any case, I'm not qualified to answer such a question like that. Их толкают делать это, и я не обладаю квалификацией, чтобы ответить на такой вопрос. Еще один вопрос. Как найти баланс между работой и практикой? Если выполнять свой долг на работе на 100%, то для практики в жизни остается мало времени. Если работать плохо, то времени свободного много. Но Кришна говорит, надо выполнять свой долг. Можно ли оправдать неполное выполнение обязанностей на работе возможностью практиковать? How to reach the balance between our job, our work, and our practice. If you do your job for 100%, you do your duty, then for the practice there is not enough time. And if you do your job not as good, then you have a lot of free time. But Krishna says that you need to do your duty. So can we justify when we do not our duty completely in order to have ability to practice? The problem with this is the context of modern life. Проблема заключается во всем как бы контексте нынешней современной жизни. Modern life is arranged specifically to exploit your energy for the benefit of somebody else. Современная жизнь устроена таким образом специально для того, чтобы эксплуатировать вашу энергию на благо кого-то другого. That's the reality. Такова реальность. That's why we're all using money. Поэтому все используют деньги. Money is a very clever way of sucking everybody's energy. Деньги — это очень разумный способ, как вытянуть из всех энергию. So, how to, let's say, we've created a problem and we want to solve the problem while we're still in the context that created the problem. Например, появилась проблема, мы ее создали, и мы по-прежнему находимся в той же ситуации, в которой мы ее создали. Can't do it. Можем ли мы ее решить? Нет. The system is wrong. Система неверна сама по себе. Now, changing that is a big deal. Изменить это большое дело. And it's not something we can do individually. Это не что-то, что мы можем сделать на индивидуальном уровне. In any case, that's the problem that faces not only devotees, but practically everybody on the planet. И в любом случае, это проблема, с которой сталкиваются не только преданные, но каждый человек практически на Земле. So, okay, how to make the best deal out of a bad bargain? И как же получить выгоду из плохой сделки? You don't have to balance anything. Вам не нужно пытаться найти баланс. Everything you do for Krishna. Все, что вы делаете это для Кришны. And Krishna tells in Bhagavad Gita, every endeavor is covered by some kind of fault. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, каждое действие, оно покрыто недостатком. So Krishna is in your heart and he does not expect miracles from you.
Кришна находится у вас в сердце, и Он не ожидает, что вы будете творить чудеса. Do the best that you can in the situation that you're in. Делайте все, что вы можете, насколько это возможно, в той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. And you strive wherever possible to create better circumstances. И вы стремитесь, стараетесь изо всех сил создать, когда это возможно, более лучшие обстоятельства. The actual solution is Daivivanashram culture. Идеальное, на самом деле, настоящее решение – это Дайви Варнашрама дхарма. But we're not going to see that in our lifetime. Дайви Варнашрама культура. Но мы в ближайшее время это не увидим. Culture. Did you say something to me? Dharma. I said dharma. What? I said dharma before, not culture. Daivi Varnashram dharma. Okay. So, anyway, that'll take 4 generations. Потребуется 4 поколения или даже больше, чтобы этого достичь. It took us a little over 100 years to get in this mess. It'll take us 100 years to get out of it. Потребовалось что-то чуть больше 100 лет, чтобы попасть в весь этот беспорядок, и потребуется не меньше, чтобы из этого выбраться. But the men, particularly, with the help of the ladies, have to endeavor in that direction. Но мужчины с помощью женщин, они должны прилагать усилия в этом направлении. First, by thinking and understanding what's needed. В первую очередь, размышляя и понимая о том, что необходимо. And then working together in an intelligent way to bring about the result. А потом вместе сотрудничая и трудясь на разумном уровне для того, чтобы достичь этого результата. I wish I had a better answer to give you. Хотелось бы, чтобы у меня был какой-то более лучший ответ, чтобы вам дать. That's the reality of our situation. Но такова реальность нашего положения. Okay. Are we tired of sitting now? Do we want to stand up and Стали stretch? сидеть, хотим потянуться, встать. Танцуют? Шри Ки. There you go. Дханешвара прабху ки. Дорогие преданные, еще раз просьба, кто брал тазики для стирки, пожалуйста, возвращайте их на ресепшн.